here. This is Surya, Assistant Professor of Dr.SNS Rajalakshmi College of Arts and Science. And today we are going to see about Waterfalls Model. The Unit 1, 4th topic, Waterfalls Model. Already we have saw a small content regarding Waterfalls Model. It is used mostly in development process model. Okay? And the second is used for each and every progress. Previous program should be completed. After that, it should be started with the second program. Series 1 to series 2, line by line, it will be completed and starts to the next stage. Okay. And here we have some of the outlines. First one is requirement analysis, and second one is system design. Third one implementation. Fourth one integration testing. Fifth one deployment. Sixth one maintenance. We already saw in business information system, right? You want to analyze, empathize, you want to test, prototype and everything that is based on the design thinking we have learned the business information system, right? The same process has been done in software engineering also. First one, you want to requirement analysis. What's the meaning of requirement analysis? Needs over there. You want to gather the needs, right? You want to gather the needs from whom? User, right? Clear. Good. Here, understand the document what the client needs. What are the user needs? We want to gather all the things and we want to understand what they are thinking. Clear? And here, after gathering the details, requirements from the stakeholders, document function and non-function requirements is to allotted and software requirement specification document should be collected. Okay? And output SRS document approved by the stakeholders. After that, the stakeholders will be happy and they will allot what are the process should be done in the app. For example, we are producing an app means we want to gather the information. After that, they will inform these Bluetooth should be there in the app. Alright? And next one, this stage is crucial. Crucial means what? Romba kashtam. Crucial. Crucial because errors or omissions will propagate to later stage. Errors and what omissions. If we not needed that line, we need to omit, right? So that things should be very, very crucial in this software engineering for your propagate to the later stage. பின்னாடி நம்ம பண்ணும்போது இது எல்லாமே issues வரும். It assumes that all requirements are well defined and stable. எல்லாமே நம்ம requirements எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்காங்க well defined எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்மே சொல்யூஷன்மே கம்ப்ளீட் பண்ணி அந்த ஸ்டேபிள்ல கொண்டு வந்து நம்ம கோல் பண்ணி வைக்கிறது இந்த டைனமிக் ப்ராஜெக்ட்டோட சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்ல யூஸ் ஆகிற ரெக்வயர்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் சிஸ்டம் டிசைன். சிஸ்டம் டிசைன் என்ன பார்க்கணும்னா நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ண போறோம். இப்போ கிளையண்ட்ல இருந்து நம்ம கேதர் பண்ணிட்டோம். அந்த கிளையண்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து நம்ம ப்ளூ பிரிண்டா நம்ம கொடுக்க போறோம் இல்லையா? அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் பார்த்து அந்த கிளையண்ட் என்ன தேவையோ அவர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுவார் இல்லையா? எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணலாம், இல்லை ஒமிட் பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ இந்த இடத்துல டிஃபைன் பண்ணி அந்த ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பண்ண போறோம். ஓகே, and second one, break down requirements into smaller modules. ஒவ்வொரு break downமே smaller modules வந்து நமக்கு தேவைப்படும். Design data modules, interface and workflow. ஒவ்வொன்றுக்குமே data modules தேவை, அந்த interface அது தேவை, and workflows நமக்கு தேவை. Workflows என்ன சொல்லிருக்கேன்? ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா முடிஞ்சு வரதுதான் workflow. First one வந்து ஒரு process முடிஞ்சு அடுத்த process வரதுதான் workflow. Okay, prepare high level design. ரெண்டு லெவல் டிசைன் இருக்கு. High level design and low level design. ரெண்டுமே individual components அதை நம்ம perform பண்ணணும். Okay, output design document. Design document எதுவாக இருக்கும்? HLD ஆவும் இருக்கலாம், LLD ஆவும் இருக்கலாம். Okay, and next one, இதோட explanation என்ன? நம்ம blueprint வந்து implementation ஆயிடும். Final என்ன ஆகும்? Flawed development which expensive to correct later. நம்மளுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருந்தது அப்படின்னா we need to reduce that and we can go along with the user client ஓட இதப்படி நம்ம மாத்தி கொடுக்கலாம். ஓகேவா? இம்ப்ளிமெண்டேஷனை நம்ம முக்கியமா கோடிங் தான் நம்ம கொண்டு வரப்போம் இல்லையா? ப்ளூபிரிண்ட் பண்ணியாச்சு, யூசருக்கு கேதர் பண்ணியாச்சு. So both the things has been completed. After that we are going along with the implementation, that is coding. So translate the design to executable code. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கோடிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணணும். Already we know what is that coding na நம்ம binary numbers that is zeros and ones. So அந்த zeros and ones mathematical number வச்சு தான் நம்ம கோடிங் கொடுக்குறோம். அந்த கோடிங் அதுக்கு அலோகேட் மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்து அது கம்ப்யூட்டர் வந்து அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும், ரைட்? ஸோ இங்கே என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்ண போறோம்னா டெவலப்பர்ஸ் ரைட் கோட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் மாடல் பேஸ்ட் ஆன் தி டிசைன். நம்ம ப்ளூபிரிண்ட் வச்சுக்கிறோம், ரைட்?
அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் பொறுத்து நம்ம எதுக்கு என்னென்ன கோடிங் கொடுக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்ட் கோடிங்கா பேக் எண்ட் கோடிங்கா பார்த்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம், ரைட்? அதில் டெவலப்பர்ஸ் ரைட் இண்டிவிஜுவல் மாடியூல்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரோக்ராமிங் இஸ் டன் இன் அலைன்ஸ் டு கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட். ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங்கும் ஒவ்வொரு நிலைப்படியும் மூவ் ஆகி அந்த கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட் வரும். நெக்ஸ்ட் ஃபார் ஈச் மாடியூல் இஸ் யூனிட் டெஸ்டட் பை டெவலப்பர். ஒவ்வொரு மாடியூலுமே டெஸ்ட் பண்ணி தான் டெவலப்பர்ஸ்க்கு நம்ம பண்ண போகிறோம். அவுட்புட் ஃபங்க்ஷனல் சாஃப்ட்வேர் மாடியூல்ஸ் வந்து நமக்கு அவுட்புட் ஆகும். ரெடியான ஆப் நம்மளுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுற ஆப் வந்து ரெடி ஆகிடும். புரியுதா? எக்ஸ்பிளனேஷன். இந்த ஃபேஸ் எதுக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணுதுன்னா பியூர்லி கோடிங் தான். இம்ப்ளிமெண்டேஷன்னாலே கோடிங் தான். ஸோ இந்த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்ன இது பண்ணுதுன்னா டிசைன் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு பிஃபோர் ஹேண்ட் டெவலப்பர்ஸ் கேன் ப்ரொசீட் வித்அவுட் மச் டீவியேஷன். அப்படின்னு என்ன மீனிங்? நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டோம், அந்த ஆப் ரன் ஆகுது, ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அதை நம்ம கொடுக்க போகிறோம். அந்த கொடுத்த இதை வந்து அவர் ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறார். இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டிகிரேஷன் அண்ட் டெஸ்டிங். இன்டிகிரேஷன் டெஸ்டிங்ல என்னன்னா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஈச் மாடியூல்ஸ் வந்து என்ஷூர் பண்ண சிஸ்டம் கூட இன்டராக்ஷன் பண்ணுறது. அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னன்னா கம்பைன் இண்டிவிஜுவல் மாடியூல்ஸ் டு கம்ப்ளீட் த சிஸ்டம். ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அது எல்லாமே நம்ம கம்பைன் ஆகி வருது. செகண்ட் ஒன் பெர்ஃபார்ம் வேரியஸ் லெவல் ஆஃப் டெஸ்டிங். ஒவ்வொரு டெஸ்டிங்கும் நம்ம பண்ணுறோம், ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் டெஸ்டிங் பண்ணி இன்க்ளூட் சிஸ்டம் டெஸ்டிங். சிஸ்டமோட டெஸ்டிங்கும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி அந்த இன்டிகிரேஷனோட டெஸ்டிங்கும் ரீக்ரியேஷனோட டெஸ்டிங்கும் நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணுறோம். ஃபிக்ஸ், ஐடென்டிஃபை பக்ஸ் அண்ட் ரீடெஸ்ட். வாட்ஸ் தி மீனிங் ஆஃப் பக்ஸ்? லாகிங் எரர்ஸ், ரைட்? எரர்ஸ்னு சொல்லலாம், இல்லை லாகிங் எரர்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பண்ணுறோம். ஃபைனலாக அவங்க நம்மளுக்கு எப்படி வரும்? ஃபைனலி டெஸ்டட் அண்ட் இன்டிகிரேட்டட் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடும். ஓகே, அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனில் இந்த சாஃப்ட்வேர் எதுக்காக நம்ம அவுட்லைன் பண்ணுறோம்? எஸ்ஆர்எஸ். இந்த எஸ்ஆர்எஸ் வந்து ப்ராசஸ் வந்து க்ரூஷியலாக இருந்தாலுமே காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருந்தாலுமே நம்ம கஸ்டமருக்கு ப்ராஃபிட்டாக கொடுக்கறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். டெப்ளாய்மெண்ட், ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து அந்த எண்ட் யூசருக்கு போய் சேர்றதா டெப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, deployment the software in the client production environment. Client production environment தகுந்த மாதிரி நம்ம software கொடுக்கிறோம். Second, user training is needed. And third one, acceptance and sign off வந்து ரொம்ப important. அது accept பண்ணி sign off பண்றது ரொம்ப important. And last one, output எப்படி வரும்? லைவா இருக்கும் நம்மளோட ஆப், operational software அது அப்லோட் ஆயிடும். ஓகே, and maintenance, last one is maintenance. எப்படி நம்ம ஒரு ஆப்பை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம், அந்த ஆப்பை ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம்? ஃபங்க்ஷனும் அப் டு டேட் ஆஃப்டர் டெப்ளாய்மெண்ட். ஒரு ஆப்பை உருவாக்கிட்டோம், அது அப் டு டேட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே யூ டு செக் இந்த ஆப் பர்ஃபார்ம் பண்ணுதா, கரெக்டாக இருக்கா, மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா, ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா, ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகுது நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். எஃபெக்ட் இல்லாமல் நம்ம வந்து அந்த எல்லா பக்ஸையும் நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஓகே, அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஓகே, make up updates for new requirements and output is updated well maintained software நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகேவா? and these features of Waterfalls Model. Last one, sequential projection, documentation driven, defined variable, simple to manage. இந்த நாலுமே Waterfalls Model ஓட key features. ஓகே, அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கிளாரிட்டியா இருக்கும், ஃபிளாரா இருக்கும், ஈஸி டு மேனேஜா இருக்கும். ஃபோர்த் ஒன் ஸ்டேபிளா இருக்கும், பெஸ்டா இருக்கும் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஃபிஃப்த் ஒன் டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாமே கண்டினியூவாக மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். இதுதான் இதோட அட்வான்டேஜ். டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. யூசரோட ஃபிளெக்சிபிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் லேக் ஆகும். செகண்ட் ஒன் லேட் டெஸ்டிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அப்புறம் புவர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். புவர் ரிஸ்க் என்ன? புவர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் கவர்மெண்ட் போர்ட்டெல்லாம் ஸ்லோவாக ஒர்க் ஆகுது இல்லையா, அந்த மாதிரி இஷ்யூஸில் கொஞ்சம் வரும். பட் அட்வான்டேஜ் நிறைய இருக்குது, ரைட்? ஸோ தேங்க்யூ ஆல்.